Let's decode the props used in celebrity Pearly Moni's baby Nitara photoshoot. I love the fact that the photographer uses everyday items in the setup that can serve as props. From cozy blankets to cushions to baskets to household plants, the look turns to be minimal, keeping more focus on the baby. നമുക്കിവിടെ കിട്ടത്തില്ലെന്നേ. അതാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ ഇതിന് ബേബി ഷൂട്ടിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടാറേയില്ല. മദ്രാസ് ഫ്ലോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. However, there are a certain essential props that played a major role. Number 1, larger width stretchy jersey wraps. One wrap that you should not miss having in your stash that makes your baby wrapping job very easy. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ തുണിയാണല്ലേ? ബനിയൻ മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പോൾ കൈയൊക്കെ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ആക്കിയാലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന്. Number 2, textured layers. Layers add a lot of softness and depth to the photographs. Raw edge layer, lasagna layer, textured pearl layers are my most favorites as they add a lot of character to the frame. Number 3, newborn headbands. Hair accessory with a sleek base that is perfectly proportionate to the newborn's forehead is very important. That will complete your whole look. Hope you enjoyed the video. For more such videos, follow us.